evening from Bangladesh. This is Toufiq Zohur speaking as a host. After 100 number of episode when we have to complete it, we will take some rest or we will make some plan for another program. Again, we have started our poetry carnival show. Today, our episode number is 104 and title of our program today, The World of Poetry Recitation in Poet Voice Part 28. Today, 5th June, Sunday. Now it is 9 p.m. in Bangladesh time. Thank you everyone. Again, we are coming with some important poets around the world. They will recite their poem today as well as. Thank you very much. The sky of poetry is one. Poetry has no boundary. All the poets are written in one thinking thoughts. That is the humanism. Thank you very much. Today, our some of the guests will join very soon because the net already disturbed today. So I am going to start my program with our honorable poet Soumit Basu from India. Now I am introducing one of the eminent poet who is from India. He is poet Soumit Basu. By profession, he is a teacher. He started writing since childhood. He writes in almost all prominent journal and magazine in Kolkata. He is the author of 28 books. He is the generations of 80s. For his outstanding contribution to poetry, Mr. Soumit Basu has received many prestigious awards from India and Bangladesh. He is the editor of some important literature magazine like Nostochad, Kobita Patro, Onno Kobita, Baromash Potrika. He is the joint editor of a blogzine whose name is Jalpai Diper Alo. Now I am inviting poet Soumit Basu to present his first poem today. Thank you. Thank you, Tofik. Thank you, everybody of my friends. I am going to read my first poetry. আরো দূর কত দূরে আছি এই দিনে তুমি চুরি হয়ে গেছো জানি কিংবা মৃত্যু ডেকেছিল তিন দিকে সেদিন এমনই আনন্দ প্রতিমাকে চোখ ভরে যারা দেখেছিল তারা জয়ী সেদিন তোমার কাঁধ বেয়ে উঠে যারা ঝরে পড়েছিল গুচ্ছ চুলের থেকে ধুলোর ওপর বসে দুই হাত মেলে কুড়িয়ে নিয়েছি ভোর রাতে সংকটে বাতাস যেখানে অতিশয় দ্রুত বয় সেখানেই শ্বাস নিয়েছ কিসের ভুল তারা হতে গিয়ে যেসব মেয়েরা পড়ে আমি তার পাশে ধ্রুব তারা হয়ে থাকি In English version, how far is too far? I know you were stolen today. That death surrounded in three sides. Those who saw the blazed soul to their hurts feel and winners. Those who rode on your shoulders fell out from the locks of fear, now sat on dust. Outstretch both hands, I gather crisis from dawn. Where the winds rise swiftly, you have drawn breath there. Where is the mistake? Those girls who burn up themselves to be a star, from them I stand steadfast like the pole star. Thank you, Tofik. Thank you. Thank you very much, poet Soumit Basu, for your beautiful starting. Now I am inviting poet Mahmud Kamal from Bangladesh. Now I am introducing one of the important lyrical poet who is from Bangladesh. He is Mr. Mahmud Kamal. He is the generations of 70s. He is a lyrical poet, essayist, editor, and critics.
He published 45 number books, where 19 is poetry books. He is the editor of a little magazine whose name is Oroni. This title magazine is publishing this little magazine is publishing last 45 years in Tangail, Bangladesh. He received many prestigious awards from Bangladesh and India for his great contribution in Bengali poetry and literature. He is also a famous organizer in Bangladesh, the most important and largest international poetry festival, who is held in Tangail. He is the key person of this poetry festival. He is a very popular personality for all ages in literature in Bangladesh and also in India. Now I am inviting poet Mahmud Kamal to present his two poems, because poet Mahmud Kamal has another poetry show in another event. So he will leave this studio after recite his two poems. Thank you very much. Now I am inviting poet Mahmud Kamal to present his two poems, one after one another. Thank you. Please unmute your phone. Please unmute your phone. No, 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 no. Again, please unmute your phone. Yes. But I cannot hear your voice. Just watch you on screen. I think no, no, no. I cannot hear your voice because I think your voice is off. Your voice portion is off. Just I think you leave the studio and again enter, please. Then your voice will be clear. There is some problem in technical problem. Now I am inviting poetess Lucia Cupertino from Italy. Now I am inviting Now I am introducing one of the important poetess who is from Italy. She is Lucia Cupertino. She is a poetess, cultural anthropologist, and translator, currently living between Chile and Italy, attending a PhD at Complutense University, Madrid, Spain. Her first chapbook is titled Non Hateto La Mia Casa, was published in bilingual Spanish and Italian edition in 2016 by Casa de Poesia, Costa Rica. She is the founding member of La Machanina Sagnati and a current editor focusing especially on South and Central America, indigenous people, traditional plant and agriculture, as well as migration. Some of her poems have been translated into English, Bengali, Chinese, Polish, and Arabian. Now I am inviting poetess Lucia Cupertino to read out her first poem today. Thank you. Hello, everybody. I'm very glad to be here with you and share this space of poetry. So I'm gonna read my poem first in Italian, the original version, and then in English. The translation is by Pina Piccolo. The first one is I bordi del mondo. Un picchio becca ai bordi del mondo. Crollerà? Mi chiedi irrequieto. Cancellati appena dalla nebbia che contagia questo bosco, ti rispondo sicura, ma no. All'interno echi, crollerà? Crollerà? Sembra tutto tranquillo, nonostante la recinzione dell'area riservata alla caccia cominci qui, nonostante gli aerei volino bassi, fin dove tu ed io ci siamo spinti alla ricerca dell'albero che regge il cosmo, con l'intenzione di salire fino alla costellazione di tuo padre. Non crolla ancora. Il fruscio delle foglie secche ci accompagna lungo il sentiero. Guarda, dal fosso è spuntato un serpente e l'impeto di verdi e rossi scoperchia l'otre del mondo.
Da lì arrivano le anime addolorate, con le loro nenne sigillate da secoli. Da lì arrivano a farla pagare cara. Un picchio becca i bordi del mondo e un suono di tamburo si versa. Crolla tutto, corriamo. Ma non lo dico, solo ti abbraccio. The edge of the world. A woodpecker picks at the edge of the world. Will it collapse? Restless, you ask me. As we stand slightly erased by the fog, infecting the woods, I confidently answer no way. Yet the forest echoes back. Will it collapse? Will it collapse? It all seems quiet, even here when the fences off hunting area begins, despite low-flying planes overhead deep in the forest, far as we could reach seeing the tree that hold the cosmos, meaning to climb it, up to your father constellation, is not collapsing yet. The rustle of dry leaves accompanies us along the path. Look, a snake is coming out of the ditch, and a rush of greens and reds uncovers the wineskin of the world. Whence come the grieving souls with their century-old sealed lullabies? They are coming here to make us pay dearly. A woodpeckers pick at the edge of the world, and a drum beats pour out. Everything is collapsing. Let's run. But I don't say it, I just hug you. Thank you. Thank you. Thank you very much, Lucia Cupertino, for your beautiful poem. Mr. Mahmud Kamal, do you hear me? হ্যাঁ, এখন হ্যাঁ, আমি আপনাকে শুনতে Thank পাচ্ছি। you. Thank you very much. We are also hearing you. Now আচ্ছা, coming Honorable Poet Mahmud Kamal to present his two poems. Thank you very much. থ্যাংক ইউ তৌফিক জোহর অ্যান্ড অল পয়েটস। আমি বাংলাতেই দুটো কবিতা পাঠ করছি। প্রথম কবিতাটির নাম পুরুষ প্রকৃতি। সোজা পথ বলে কিছু নেই, বাঁক তো নিতেই হবে। যে নদীর বাঁক নেই, সে নদীর তীব্র স্রোতে ফুঁসে ওঠে ভয়াল শরীর। সুতীব্র নারীর আখ্যান ভয়হীন বাঁধের মতোই। সোজা পথ বলে কিছু নেই, গন্তব্য দূর পরিসীমা। এসো তবে নদীর বাঁকে বাঁকে নৌকা ভিড়াই। বাঁক বদলের কাছে বিশ্রাম নেয়া ভালো। পথেরও উজান আছে, ভাটিও আছে। পথ যদি পুরুষোত্তম হয়, নদী তাই নারী হয়ে যায়। পথকে পাথেয় করে নদী যদি বিকশিত হয়, ভয়হীন শঙ্কাহীন তখন পুরুষ। সোজা পথ বলে কিছু নেই, বাঁকহীন নদীর আখ্যান, দুটি পথ পুরুষ প্রকৃতি। দ্বিতীয় কবিতার নামটি হচ্ছে দানব দেবতা। নরকের কীটগুলো দেবতার ছদ্মবেশে পৃথিবীতে এসে ভেঙে দেয় সকল প্রতীতি। আনন্দ সংহার শেষে মায়া ও মমতা দ্রুত গ্রাস করে রক্তবীজ বুনে তারা জন্ম দেয় নতুন দানব। দানব দেবতা হলে অমানুষ বেড়ে ওঠে দ্রুত। আলোর বিপরীতে প্রকৃতিও অভিমান করে। সকল দানব আজ দেবতার ছদ্মবেশে পৃথিবী কাঁপায়। মেঘে ঢাকা অন্ধকারে গোদুগ্ধ পরাজিত গোমূত্রের কাছে। ধন্যবাদ। Thank you very much, Poet Mahmud Kamal, for your beautiful poem. Though Mahmud Kamal is very busy today, so I think he may leave now or he can stay. That's his থ্যাংক own ইউ, thing. থ্যাংক Thank ইউ, you থ্যাংক very ইউ, much. থ্যাংক ইউ। Now I am inviting poet Miltiadis Dobas from Greece. Now I am introducing one of the important poet who is from Greece. He is Mr. Miltiadis Dobas. He was born in Lonania of Greece in 1972.
He studied philosophy and pedagogy and is a PhD of philosophy at the University of Lonania. He works as a professor. He writes essay, fairy tales, and also writes poems. He wrote 5,000 poetry, 9,000 haiku and tristics and 2 epics. He published 9 poetry collections and 1 scientific study. Now I am inviting poet Miltiadis Ntovas to present his first poem today. Thank you. Thank you so much, Toufiq Zohur. Congratulations, all poets. I read a poem for peace. I read only Greece language. Αντίδωρος. Αντίδωρο. Ειρήνη φως των ποιητών. Χαμόγελο στο δίλη. Αχάραγα στέλνει φιλιά. Στου ήλιου το καντήλι. Ειρήνη γέλιο, μα και οργή. Η κέτιδα του πόνου. Του άστρου κοσμανάσασμα. Σε θυμωμένο τόνο. Πομπή, γεμάτη με θυμιές. Ειρήνη στο φεγγάρι. Οι αναμνήσεις των νεκρών που νίκησαν τον Άρη. Παιδιά τριγύρω στέλνουν φως. Οι ποιητές αντριεύουν. Στίγα στα στέρειο αδερφός που οι φωτιές κουρσεύουν. Χαρά κι αντίλαλοι από φως. Ξυπνάνε και τα ζώα. Τραγούδι ορόλευκης ψυχής του ξεχασμένου βόα. Γεννήθηκε και ευγενικό σημάδι στην ψυχή μου. Ειρήνης είναι τ' ανάστασμα. Παγιάζει την αυγή μου. Κέρινος μαγικός Θεός. Τους ποιητές γητεύει. Ειρήνη είναι η μούσα του και ξαστεριά γυρεύει. Γυρεύει αθωότητα σε κάτασπρον πηγάδι με θεϊκή αγνότητα, φιλί και θηλιουχάδι. Απόγευμα τον ηρικό στο φως των ποιητάδων, σελήνη άσπρη, ολόλαμπρη, μοναχικών κυράδων. Αντίπεινα του τραγικού, οι πόλεμοι στα άστρα, κερί του άναστου ουρανού, ειρήνης φως στα κάστρα, δύναμη του μοναδικού, μούσα της μουσικής μου, χαμόγελο του γεπαϊτού και φίλος της οργής μου. Ξύπνημα χάδι και ψυχή, ο ήλιος της ειρήνης, σημάδι από την Πέργαμο, φωτιά θλιμμένης κρίνης. Κρίνης με κάτασπρο νερό, μοναχικής εικόνας, πανίερης αντίστοιξης, ο απέριτος κανόνας. Γέλιο ηχεί τριγύρω μου, φωτιές ολοψεγάδι, η ειρήνη και η ευγένεια, αντίδωρο στον άδη. Thank you so much. Thank you very much for your beautiful poem. Now I am inviting Maria Belen Martire from Argentina. Now I am introducing one of the persuasive poetess who is from Argentina. She is Maria Belen Martire. She is only 19 years old. From the age of 3, had a great interest in literature. At the age of 14, she wrote her first novel on the digital book platform Wattpad. Her novel reached 4.9k viewers. Her formal literary career began at the age of 17. To date, she has got 37 international literary awards in Europe and Latin America. Her poems have been published 22 anthologies, 12 international digital magazines. She received 49 certificates, 10 Glass Square, 2 medals, 2 interviews on Spotify international platform, among others. Now, I am inviting poetess Maria Belen Martire to read out her first poem today. Thank you. Thank you so much, my brother Toufiq. Quiero agradecer a todos la gran oportunidad de estar aquí hoy, principalmente a mi gran amigo Toufiq. Es sinceramente un sueño hecho realidad para mí estar aquí hoy representando a mi país, Argentina, y siendo única representante de Latinoamérica. Quiero agradecer a todos y
pasaré a leer mi primera obra que se denomina El mar de las emociones. El mar de las emociones. Si tuviera la oportunidad en mi vida de pintar un océano eterno, sería sobre nuestra existencia absoluta. El mar es la fuente de vida de todo ser humano, pero dejé de creer en esa teoría cuando te vi por primera vez. Cuando te vi por primera vez, el mundo se detuvo. Mi mente dejó de procesar información y el aire no entraba correctamente hacia mis pulmones. El día en que te conocí por primera vez, sentí un mar de emociones. Es sorprendente cómo caí bajo tus encantos una tarde de otoño. No recuerdo, no recuerdo tu nombre. ¿Puedes refrescarme la memoria? No recuerdo mi habla, solo visualizo tu cara en mis sueños de madrugada. Me desvelo frente al océano, recordando el color de tus ojos y tus murmuros, tu suave voz. Siento que un tsunami vino hacia mí cuando me miraste. Solo puedo hablar con el océano durante mi insomnio frustrado. Miro las estrellas pidiendo volver a encontrarnos. Porque si estuvimos destinados a vernos entre el océano de personas que se asomaban hacia mí, estaremos destinados a conversar una vez más. Pero por si quieres encontrarme, espérame en la playa, frente al océano, cuando tu cabeza no te permita dormir, tu pecho duela y tus pensamientos sobre mí te abrumen hasta el final de los días. ¿Quieres ser mi océano cuando el mundo se me venga abajo? Postdata, aún te espero. Thank you so much. Thank you. Thank you very much, Maria Belen Martire. Now I am reading some viewers' comments. Poet Harinder has written beautiful poet Soumit, beautiful poem Soumit, my friend. From Chile, my brother Christian Romero Diaz has to written, congratulations, it will be an awesome program. Best regards to all heart of poetry, my dear brother Toufiq Zohur. Poet Shaindeja also telling Mahmud Kamal is a great poetry activist in Bangladesh. Marola Pango has to written, congratulations. Poetess Bhola Mumo from Greece. She has to written, congratulations, my dear Tawfiq Johur. Thank you very much for your beautiful comments. Stay with us and watch this program. Thank you very much. Now I am inviting Dilfuza Obidova from Uzbekistan. Now I am introducing one of the persuasive poetess who is from Uzbekistan. She is Dilfuza Obidova. She was born in Bukhara region. She is currently a student at City University of Malaysia. She is an event manager, poetess, and also journalist. She has participated in more than 30 international forums. About 50 of her work have been published in international and national journals. Now, I am inviting poetess Dilfuza Obidova to present her first poem today. Thank you. Hello, everybody. Thank you for inviting this program. Just now, I want to read my poet about my grandpa in Uzbek. First of all, in Uzbek version. Bobojonim. G'alabaga hissasini qo'shgan bobojonim bor erur mening, tinchlik uchun jonidan kechgan jonajonim bor erur mening, qalqon bo'lgan yovlar tig'iga o'zini fido qilgan elim deb dushmanlarga qiron keltirgan sharafshonim bor erur mening, xalqi uchun olovga kirgan fashistlarni keltirib tarmor, xotira kitobida mardlar safida mening bobomning ham ulug' nomi bor, bu dunyoda bo'lmasangiz ham bizlar uchun tiriksiz hamon, xotirangiz doim dillarda, ruhingiz shod bo'lsin bobojon. Just now I want to read with English version. Who shared? Who added it is a share for victory? He is my grandpa I have got, who got cross of his life for peace. He is my grandpa I have got, became a shield for enemies' swords. God lost on his life for people he knew, distracted pack of enemy forever. Honorful grandpa I have got, without fear entered into the fire, forgot his peaceful life for always. Your name stands among the soldiers.
who left his life in somewhere else where you are not with us. You are alive in our soul. We never forget you in any case. May Allah calm down your spirit, dear grandpa. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, poet Dilfuza Obidova, for your beautiful poem. Really, it touches our heart. Thank you again. Now I am going to again poet Soumit Basu. Now again coming poet Soumit Basu to present his second poem today. Thank you very much. Thank you, brother Toufiq. I am representing India, especially forest Sundarban area. In this poem, uh, I am lying to draw the difficulties of the people. আমার সুন্দরবন হাতানিয়া দোয়ানিয়ার উপর জেগে থাকা একটা ঢেউ আমাকে বলেছে, আমি যদি কখনো কলকাতায় আসি তাহলে যেন ময়ূখ ভবনের দিকে মুখ করে একবার বলি তাদের প্রতিদিনের মরে যাওয়া, কারণ ওখানেই নাকি সেচ দপ্তর। তাই আজ আমি বলতে এসেছি হাতানিয়া দোয়ানিয়ার ছোট ছোট ঢেউয়ের মৃত্যু বিষয়ে। সুন্দরবনের খাঁড়ি পথে বাগদা মিন ধরা মেয়েটি আমাকে বলেছে, যদি আমি কখনো সুযোগ পাই আমি যেন নবান্নের দিকে মুখ করে বলি কুমিরের পা চেঁচে নেওয়ার কথা, পেছন থেকে ঝাঁপ দিয়ে ঘাড় ধরে বাবাকে জঙ্গলে টেনে নিয়ে যাবার গল্প। আমি আজ মেয়েটির কথা বলবো বলে এখানে এসে দাঁড়িয়েছি। গত আমফানের তাণ্ডবে তালগোল পাকিয়ে যাওয়া ম্যানগ্রোভের ভেতর থেকে কে যেন একজন বলেছে, আমি যদি কলকাতার মানুষদের সামনে কখনো কবিতা বলার সুযোগ পাই তাহলে যেন অরণ্য ভবনের দিকে মুখ করে তাদের টুকরো টুকরো করে জ্বালিয়ে দেবার কথা বলি। আজ আমি সে কথাই জানাতে এসেছি। গোটা সুন্দরবনের কান্না এই আমার হাতের তালুতে। আমার মা ছিলেন 12 হাত লেজওয়ালা এক তীব্র কুমির। আমার বাবা পিঠে মোষ ফেলে এক রাতে 9 মাইল ছুটে চলা রয়্যাল বেঙ্গল। গাছের পাতায় রক্ত দিয়ে আঁকা আছে আমার ঠিকানা। আমি আজ সেই রক্তের ইতিহাস জানাতে এসেছি। গত মাসে বাংলাদেশ থেকে ফেরার পথে ভিসা অফিসের পাশের জঙ্গলে আমায় ডেকে নিয়ে বলেছিলেন নির্মলেন্দু গুণ, আমি যেন ঠিক এই ভাষাতেই আমার কথা জানাই। হে কলকাতার নক্ষত্র যোদ্ধা, আমি আজ সেই ভাষাতেই আমাদের বেঁচে থাকার কথা বলে গেলাম। হাতানিয়া দোয়ানিয়ার এক টুকরো ঢেউ, বাগদা মিন ধরা অবুজ কিশোরী, সভ্যতাকে বাঁচাতে বুক পেতে দেওয়া ম্যানগ্রোভ। জেনে রেখো তোমাদের কথাই আজ আমি খোদ কলকাতার বুকে ঢেলে গেলাম। তৌফিক। Thank you very much. What a beautiful poem you have to read, poet Soumit Basu. Really, it touches our heart. Thank you very much. Again, thank you. Best regards and love for you and your poem. Thank you again. Now I am going to poetess Lucia Cupertino. Now again coming poetess Lucia Cupertino to read out her second poem today. Thank you. Yeah, my second poem is a short one, written in Spanish. My native language is Italian, but during my life, I also started to live in Latin America and naturally writing in Spanish. It's called the Río Cauca. Yo te vi desde lo alto de un puente, Río Cauca, que surcas esta tierra dorada. Pero fue en un sueño de pájaro que vi los cuerpos hinchados a ras del agua, los chulos desheredar sus entrañas, las faldas rasgadas de tanto olvido. Cuando la verdad ha cenido en mi boca, irrumpen balsas y todo un pueblo las habita. Son los ojos de los sin justicia a asomarse. Tus propios ojos, río Cauca, todavía arden. Cauca River. I saw you from the top of a bridge, River Cauca, that furrows this golden land.
but it was in a bird's dream that I saw the swollen body on the surface of the water, the vultures unravel their tails, the scales worn down by so much oblivion. When the truth nestled in my mouth, rafts break through, and whole population dwell there. It is the eyes of those without justice that appear, your very own eyes, River Cauca, still burning. Thank you. Thank you very much, Lucia Cupertino, for your beautiful poem again. Before I go to Miltiadis, I am reading some viewers' comments. Aziza Jumartova is watching this program. Thank you very much. Poet Sai Prakash from North India, he is also watching this program. He written, congratulations. Oshakanando Rai Bardhan has to return, congratulations. Sobhan Chakraborty has to return, congratulations. Mr. Poet Gautam Rai has to return, Ashadharan Dada. Oshakanando Rai Bardhan has to return, thank you Soumitra Basu for reading out poem on Sundar and Everyday Pains. Oshakanando Rai Bardhan again written, thank you Poet Soumitra Basu to read out poem on Sundarban Everyday Gifts. Thank you for your beautiful poem. Stay with us and watch this program. Thank you. Now I am inviting poetess Miltiadis Ntovas from Greece to present his second poem today. Thank you. Thank you so much. The title of my poem, my second poem, is The Truth. Αλήθεια. Ωκεανού η αγάπη, της θάλασσας κρασί, η ψυχή μιας αγέροχης λύτρωσης. Ντύθηκε η ελπίδα τη φωτιά, μοναχικών τελάλιδων, θλιμμένη κουστοδία. Χορός των δελφινιών ονειρεψά, στα τόξα της συγκίνησης, βήματα της ανάγκης. Πέτρινη χλαμίδα του βυθού, με κοραλιών τα πούλουδα, τα κοσμοξακουσμένα. Απόλυτο το θάμα του ουρανού, ενός αντάρτη ορίζοντα, στον καραβιόν τα ξάρτια. Θυμίαμα στο φως των ποιητών, των φάρων άσπα κι άλαλα, μηνύματα των άστρων. Χαμόγελο των γλάρων οι μορφές και τα χελιδονόψαρα των πλοίων οι εκκλήσεις. Άγγιγμα η ηθάκη μαγικό, μια ζήσης η αφήγηση με του Θεού τα χέρια. Γοργόνα θυμωμένη μου μιλά, γελά και εκστασιάζεται στις όψεις της Κατρίνας. Σημείωμα τα γύρτη του παππού, σου ψεύτη νου τα πέρατα, στα κύματα τα ξένα. Σημείο στις χωές των ναυτικών, των λιμανιών τα ονείρατα, των ήλιων οι θυμίσεις. Γη είναι της θαλάσσης η μυρτιά, και η θυμονιά τα πόλη του πορίζει τους χειμώνες. Χειμώνες, καλοκαίρια της υγιής, μα και της περιήγησης με τα ξεφτάρια τάστρου. Κέρνες του αγέλας του Ιαχές, συνάντηση ενθυμίσεων, μαγέρι ματωμένο. Φεγγάρια το βυθό λαιλατούν, μαγεύουν τα αλήτρωτα, πλάσματα του ναού του. Πέτρες με το θυμάρι που πονά, μίλησαν με τα σύμπαντα, σύναξη των λόγων. Καρδιές οι αποκρίσεις του ουρανού, μύρο φωτιάς που γέννησε, όμορφες διηγήσεις. Σημάδι με ειρήνη στο θυμό, είναι τα γαλήνια κύματα, θάνατος του θανάτου. Αγάπη και ειρήνη φως του νου, παναζητεί τη δύναμη στα ενίγματα της σφίγγας. Της σφίγγας που ποθεί θανατικό, σήμαντρα απολύτρωσης, οι όψεις της αλήθειας. Thank you so much. Thank you very much for your beautiful poem, Dr. Miltiadis Ntovas. Thank you very much. Now I am inviting poetess Maria Belen Martire to read out her second poem today. Now coming poetess Maria Belen Martire. Thank you. Thank you so much. Leeré mi segunda obra de mi libro de poemas Invierno. Se denomina El amor indicado. El amor indicado. He estado en todos estos lugares buscando encontrar a alguien similar a ti, pero nadie es igual.
Nadie puede hacerme sentir de la misma forma. Creo que estoy perdiendo mi tiempo, una vez más. Estoy bajo las sombras, esperando, y me cuestiono, ¿por qué soy tan cobarde? Estuve en los mismos lugares, esperando volver a encontrarnos. Me distraje con personas equivocadas, pensando que podía sentir lo mismo que siento contigo. ¿Por qué me cuesta abrir los ojos? ¿Por qué mi miedo es mayor? ¿Y por qué me aterra tanto el amor? Pienso que todo es un error o una coincidencia menor, pero sabemos que las coincidencias no existen. Entonces, ¿por qué no puedo dejarme amar? ¿Encontré el amor indicado para mí? Tan solo demuéstramelo y prometo no huir. Quiero bailar contigo bajo la luz de la luna, en la oscuridad, mientras abrazas mi cuerpo y cierro los ojos. Y por fin me doy cuenta de que siempre ha sido real. Thank you so much, Toufiq. Thank you. Thank you very much, Maria Belen Martire, for your beautiful poem again. Now I am inviting Dilfuza Obidova. Now coming poetess Dilfuza Obidova to present her second poem today. Thank you. Thank you. My poet about our popular poet Muhammad Yusuf. Iste'dod yetaklar ulug'lik tomon, millionlar qalbini shaydo aylagan. She'rlari bulbullar tilida biyron, dillarda ezgulik paydo aylagan. Millatim xalqimning yetuk vakili, she'riyat olamin gulzori bo'lgan, o'z xalqi, millati uchun beqiyos mehr-kim she'rlardan gulzori bo'lgan. Butun xalqin olqishin olgan, elim deb yurtim deb yonib yashagan, ketar chog'ida ham qo'lida qalam, vatanni ulug'im deya atagan. Thank you very much. That's all. Thank you. Thank you very much, Dilfuza Obiduba, for your beautiful poem. Now again, I am inviting poet Mr. Soumit Basu. Before I am announcing that, our two honorable poem, one is from Tunisia, another is from Iran. They are trying to connect with the studio. When they will connect, we will give her floor. Thank you very much. Now coming poet Soumit Basu to present his third poem today. Thank you. Thank you. মায়াবউ ১৩৩। এসো অন্ধকার লিখি, যে অন্ধকারে পরস্পরের মুখ দেখা যায়, যে অন্ধকার এতকাল জানালার পাশে দাঁড়িয়ে আমাদের প্রশ্রয় দিয়ে এসেছে। পাতাকুড়ানির ঢঙে সাইকেলে বয়ে এনেছে সবুজ সন্ধ্যাটিকে। পেটের ভেতরের চাপ চাপ অন্ধকার কথা টেবিলের ওপর চশমার মতো শুইয়ে রেখেছে বালির চড়ায়। এসো দুহাতে অন্ধকার মাখি, হাত ধুয়ে ধুয়ে কালো করে তুলি নিজেদের বেসিনের রং। ঠোঁটের ওপর জড়ো হোক মাছের চোখের মতো অন্ধকার, নাকছাবি ভেঙে বেরোনো অন্ধকার, আলপথ ধরে তোমার একলা হেঁটে যাওয়া অন্ধকার। এসো বন্ধু, মুখোমুখি বসে আজ আলগোছে লিখে রাখি আমাদের জড়ো করা পাথরকুচি অন্ধকার। In English, মায়াবউ 133. Come, let us write in dark. Darkness where we can see ourselves. Darkness that have no long indulged us. Like the leaf-picking girl who have brought us green evening in a cycle. Hidden words which I have kept like space on the table in sandbath. Come, let us wash our hand in the dark and color the sink is cobalt black. Let us gather darkness on our lips, darkness evoked from nose ring, your dark steps on the muddy path. Come, my friend, sitting face to face,
Let us write softly every pebbles of dark Tawfiq. Thank you very much, poet Soumit Basu, for your beautiful poem again. I am reading some viewers' comments. Oshakananda Rai Bordon has to written, thank you, poet Soumit Basu. He has also written, thank you, Dr. Miltiadis Dovas, and thank you, Maria Belen Martire. Poet Gautam Rai has to written, thank you, everyone. Thank you very much for everyone who are watching this show. Thank you and watch and stay with us. Now I am again going to Italy, to coming Lucia Cupertino to present her third poem today. Thank you. Caotici segni. La sua casa è calda, accogliente, piena di modesti tappeti, il portone dipinto di mare, la scala di chiocciola ocra. Dal balcone si intravede la deserta libreria di quartiere e in cucina c'è del Macdus. Tutto è sobrio e sa di pace. Sulla lavagna qualche parola araba della lezione appena conclusa, spiegazioni con caotici segni, parti appena cancellate, il foglio stropicciato e rotto. Così è la Siria, mi dici, incrociando grave il mio sguardo, un cumulo rosso, nero e grigio, qualche insegna in arabo ad indicare strade che non esistono più, tende stropicciate tra mobili a pezzi e tazze di tè con zolle di calcinacci, mani mozzate a non sostenerle. Chaotic signs. His house is warm and welcoming, full of modest carpets, the front door painted of sea, the spiral staircase of ochre. From the balcony you can glimpse the deserted neighborhood library. Some Makdous is ready in the kitchen. Everything is simple and peaceful. On the blackboard, a few Arabic words from the lesson that just ended. Explanation with chaotic signs. Words were just erased. A piece of paper broken and crumbled. Syria is like that, he tells me. Somebody meeting my glance. A red, black, and grey pile. A few Arabic signs indicating street that no longer exist. Crumpled curtains between broken pieces of furniture, and teacups with pieces of plaster as sugar cubes. Cut off ends are not there to hold them. Thank you. Thank you very much, Lucia Cupertino, for your beautiful poem. Now I am inviting poet Dr. Miltiadis Dovas. Now coming poet Miltiadis Dovas to present his third poem today. Thank you. The title of my poem is The Voice. Αχώς. Του πρωτέω αχώς, λεύτερο ταγέρι, φως ταλωτινό. Θυμωμένες οι όψεις, γκρι ωκεανού που προσπέρασε. Δάκρυα από σπερίτη, νεκρική σιγής η κατάνοιξη. Άλλαλες διήσεις, κοσμοχαλασσάς στο ανάστασμα. Πούλουδα θαλάσσης, βάλς των δελφινιών, μπλε σημείωμα. Των ηρίδων γη, στον περιπλανήσεων το θυμίαμα. Μύρο του Οδυσσέα, η ψυχή και ο νους στο ταξίδι μου. Μια ηθάκης χούς, μακρινής και ξένης, πόλο κι άγγιζα. Του βυθού οι άχαιες, πέτρας μαγικής, το ανάγνωσμα. Μυστηρίων συμβάντων, η θλιμμένη και η ψεύστρα συγκίνηση. Δάκρυση γοργόνα, ζήσεις αδερφή, οι σχοές παρελθόντων υψώσεων. Θύμηση θυμού και οικεσία μιας ανάγλυφης γύμνωσης. Γλάρι σιωπηλή, ήλιον οι επισκέπτες, στον απόρων θεενών τη συνάντηση, της ανάγκης τάστρο, ναυτικών ορίζει τα αλήτρωτα βήματα. Έκκληση Θεού με φωτιές της πλάσης, για αψίδα σεβασμού και συνείδησης, τάστρα των νεκρών, πέτεσμα και πλοία των ονείρων που στέρεψαν. Στέρνα Παναγιάς, κοραλιών νικτήσεις, με απείρου σημεία του σύμπαντος, του παππού τα γύρτη, στις εικόνες που λελέκι εκόμισε. Κέρνο κεντρί, όψεις που πονάνε, των δεήσεων τα λόγια τα δεύτερα. Της ελπίδας γη, θάλασσα ηθάκης, προσμονή μιας επόμενης
literacies. Thank you so much. Thank you, poet Miltiadis Dovas, for your beautiful poem. Today, before I told you that the network problem, so the Tunisian poetess Imen Melliti and from Iran poetess Nahideh Soltani is trying to connect with us due to unable to connect. So they are trying heart and soul. They send me message continuously. If they connect, we can give her the floor. Now I am inviting poetess Maria Belen Martire to present her third poem today. Thank you. Thank you so much, Tufik. Leeré Invierno, que es la principal obra de mi poemario Invierno. Muchas gracias. Los ojos bailaban sobre mi eje, la naturaleza violentaba. En el destello de los ojos me encontré pensando sola cómo sería una noche de invierno con él. Pero al mirar a la derecha, encontré aquellos cautelosos ojos. No dejaban de examinar mi alma, queriendo descubrir cada parte de ella, colapsando mi mente y desequilibrando mi habla. Lo único que podía pensar es que los ojos estaban incrustados como vidrios en mi corazón, y no podía dejar de admirar la placentera tortura que me provocaba su existencia en invierno. En mi último suspiro, caí en la cuenta de que estuve bailando con la propia alma de la noche, de invierno, siendo protagonista de su propia mirada. En los movimientos de tu cuerpo encontraba aquel sentimiento indescriptible, como aquel invierno en el que me miraste por primera vez. En la oscuridad de una habitación acogedora, con la luz de la extraña luna, alumbrando, dejando una ráfaga de viento. No sé cuál de los dos era el extraño en esa habitación. Tu mirada es destrucción, tu sonrisa un infierno hecho realidad. Y yo estoy ardiendo hace décadas. Creo que he perdido la batalla. Al lado de mi balcón, en la madrugada, encuentras mis escritos. Escribí tantas cartas sin intención de ser enviadas, despidiéndome. Fuiste unos brazos poderosos, fríos, como el invierno mismo, colapsando, producto de la imaginación de mi noche solitaria. Thank you so much, Tufik. Thank you very much, Maria Blen Martire, for your beautiful poem again. Today, due to network problem, we are trying to connect with poetess Imen Melliti from Tunisia and poetess Nahideh Soltani from Iran. They are trying to connect with us, but till now they cannot connect. We are trying. They are also trying. And today, from the language, Bengali language, English language, Spanish, and Greek language, has to created a mythoscria. I think so. Very nice and very waving language are hearing the viewers. Thank you. I am reading some viewers' comments. Ashakananda Rai Bardhan has to written, feeling pleasure to listen poem in different languages. Thank you all poets and poetess. Thank you very much Ashakananda Rai Bardhan for your beautiful comments. Stay with us and watch this program. Poet Shine Reja has to written, wow, Maria good. Poet ফরিদ ভুইয়া has to written অভিনন্দন উপভোগ করছি কবিতা চমৎকার আয়োজন অভিনন্দন thank you poet ফরিদ ভুইয়া for your beautiful Bengali comments. Stay with us and watch this program. Now I am inviting poetess Dilfuza Obidova, who is from Uzbekistan. Now coming poetess Dilfuza Obidova to present her third poem today. Thank you. Okay. My poet about our last prophet, Muhammad. I miss you with my whole heart. I want to see you every day. I want to have a silence conversation, hugging you and crying to miss you. I missed you, our prophet. You set fire to hearts. You are a good to Muslims. You are not you are right track of the right. Oh Muhammad, I miss you. This world is full of misguidance. This world is full of disaster.
This world is full of the lies. Oh love of Allah, I miss you. We want to see you every our prophet. We are sirens topless. Our lives are sacrificed for you. Our prophet, I miss you. Call us your ummah. Call us with interaction. We kiss your steps. Oh Muhammad, I miss you. Thank you very much. Thank you very much, Dilfuza Obidova, for your very beautiful philosophical poetry. Thank you again for your beautiful poem, your step. Now I am going to poet Soumit Basu to present his fourth poem. Now coming poet Soumit Basu from Kolkata is presenting his fourth poem. Thank you. ভালো লাগছে যে আধ্যাত্মিক কবিতা শুনে কম বয়সীরা আধ্যাত্মিক ভাবনার ভিতর জারিত হচ্ছে। আমিও 500 বছর পুরনো একটি মানুষ শ্রীচৈতন্য দেবের মাধুকরী ভাবনার উপরে কবিতাটি। মাধুকরী, সব ছেড়ে যদি চলে যেতে চাই তোমার সঙ্গে, পাখিটির সঙ্গে, সরু সরু নদীগুলো পেরিয়ে যদি চলে যাই বাবলা গাছের, ধনচে গাছের জঙ্গল পেরিয়ে, একমাথা রোদ্দুরের ভেতর পা ফেলে ফেলে, সংসারের ফাঁক ফোঁকর বলে, শুধু তোমার মলিন শীর্ণ হাতখানি ধরে, একবার নয় চিরদিনের মতো যদি চলে যেতে চাই, পায়ে মাড়ানো দুঃখী সন্ধেগুলোর মতো সকলকে পেছনে ফেলে, তুমি কি পারবে তোমার প্রেমিককে ফেলে, ছাতের আলসেতে লাগানো জবা গাছ ফেলে, প্রতি রোববার ভিক্ষে চাইতে আসা মেয়েটিকে ফেলে, অজস্র রঙিন দুপুর যেভাবে তোমরা ফুলে ফুলে সাজিয়ে তুলেছ এতকাল, সেই সব ফেলে এক নড়বড়ে সাঁকোর সাথে যদি নরক পর্যন্ত হেঁটে যাবার সাহস থাকে, তবে পত্রপাঠ জানিও, আমি কিন্তু বেরিয়ে পড়েছি। তৌফিক। Thank you very much, poet Soumit Basu, for your beautiful. Another philosophical poet has to written today. One philosophical poet has to written reading poetess Dilfuza Obidova. She is the very persuasive poet in this world. And another philosophical poem who has to read by poet Soumit Basu. He is the generations of 80s. He is a very important poet in Bengali literature nowadays. Thank you very much for both the people who has to read their philosophical poem. Now I am inviting poetess Lucia Cupertino, who is from Italy. Now again coming poetess Lucia Cupertino to present her fourth poem today. Thank you. Yeah, the last poem I'm going to read today is called Crocus in Italian, Crocus in English version. Rifluisci nelle vene, storia, il 68, Pedro Alvarado, il volto di servi della gleba, le indipendenze africane e le guerre del Peloponneso. Sentire sotto pelle di quest'ampia storia le tante voci bisbigliare e prendere poi corpo, palpitare e premere lungo polsi ed arterie, far ingrossare la carotide di zampillanti storie. Ma come ridire tutto questo? Come agire in ogni chiaro giorno per cui io corro? Come, miei cari amici, mie care piante, pietre ed entità invisibili di tutto il cosmo, io bene non so. Eppure spuntano crochi negli asili, ad ogni isolato, in scialbe palazzine, su panchine ansanti di porti brumosi. Per ogni donna, ogni uomo, un croco nuovo tra i palmi. E se domani un altro ne nascesse, più umano sarebbe il mondo ai piedi di se stesso. Flow back into your own veins, history, 68, Pedro Alvarado, Faces of Serfs, the independence of African states, the Peloponnesian Wars, to hear the multitude of voices in such an expanse of history whispering under your skin, and then turning to flesh, chomping at the bit and pressing along your wrists and arteries, engorging your carotid, gushing with stories. But how can all this be told anew? How should I act each bright day as I rush through? How can I act, dear friends, my dear plants, stone, and invisible beings of the entire cosmos,
I certainly don't know. And yet crocuses break through the ground in kindergartens, in every block of coralless tenements, on the breathless branches of foggy harbors. For each woman, each man, a new crocus in the palm of their hand, and if tomorrow another come to light, behold, more human world as its own feet. Thank you. Thank you very much, Lucia Cupertino, for your beautiful poem. I am reading some viewers' comments from Kolkata. Poetess Joyita Bhattacharjia is watching this show. Poet Shaindeza has to written Dilfuza, congratulations. Poet Shaindeza again written দারুণ উপভোগ করছি সৌমিত আমার প্রিয় বন্ধু প্রিয় কবি. Mr. Mahbub Shetu is watching this program. He has to written Obhinandan. Thank you very much. Now I am inviting poetess Maria Belen Martire to present her last poem today. Thank you. Thank you so much, Toufiq. Leeré mi obra Vibraciones de amor en primavera. Cuando pensaba que nada podía cambiar, apareciste frente a mis ojos. ¿En qué momento un completo desconocido dio paso a mis sentimientos? Créeme, pensaba que nada iba a cambiar en mi vida. Las vibraciones cubren cada parte de mi ser, provocando electricidad al oír tu nombre. Mi ritmo cardíaco se acelera y soy consciente de ello. Tenía miedo de volver a sentir emociones. Era una persona viva, pero era un ser humano que había dejado de existir hace décadas. Revolucionaste mi corazón de la manera más poética que podría existir. ¿Por qué apareciste en el momento indicado? Hace décadas que había dejado de escuchar a mi corazón latir. Volvió a la vida mi ser. ¿Cómo una persona puede provocar tanta revolución en otra? Mi respiración es pausada solo por escucharte. ¿Cómo puede existir un ser humano tan puro e inocente en esta tierra, donde la maldad abunda? Nunca sentí amor, siempre fui espectador de las emociones, siempre viví por el otro y nunca por mis propias emociones. Estoy aterrada, lo confieso. El miedo consume cada parte de mi cuerpo. Me aterra la idea del amor, pero todo miedo e inseguridad se desvanece cuando escucho tu risa. Aquella melodía, creada por los mismos ángeles, que Dios mandó con un objetivo sobre la tierra. ¿Pero cuál es tu objetivo? Por favor, dímelo. Tengo un sentimiento inexplicable. Lo que siento son las creaciones ficticias que denominaron mariposas en el estómago. Mariposas modifican las señales de mi vida. ¿Por cuánto tiempo creí poder evitar el amor? ¡Qué incrédula! Ese sentimiento de vida es la persona, es lo que quise en toda mi eternidad. Llegó en el momento indicado, pero me cuestiono si eres tú, la persona que he esperado toda mi vida, la que mi corazón palpita a gran velocidad, aturdiendo mis tímpanos. Dime si eres tú, porque dudo aguantar un segundo más dentro de mis casillas. Me motivas a vivir y daría mi vida por descubrir que eres tú. Comencé a amar la primavera porque fue justo cuando te conocí. Y fue maravilloso el saber que existes en un mundo donde existe tanta oscuridad. Definitivamente eres tú. Thank you so much. Thank you. Thank you very much, Maria Blen Martire, for your beautiful poem. Poet Indrajit Bhattacharjia from West Bengal, he is watching this show and he has to written nice, enjoying. Thank you very much. Professor Mir Abdul Razak is also watching. He has to written beautiful. Thank you very much, both the comments. Now I am going to. There is a network problem. I think Dilfuza Obidova is disconnected. When she will join again, I will give her floor. Now again, I am going to poet Soumit Basu. Now again, coming poet Soumit Basu to present his another poem. Thank you. আজ ইন্ডিয়ার পরিবেশ দিবস। সম্ভবত আগামী দিনে আমাদের সভ্যতা গাছ এবং পাতার সঙ্গে হয়তো আঁকা থাকবে। আলো গ্রাম, ভাবা যায় আমার জীবনের প্রথম ঝাক্কাস ছিল অরণ্যদেবের ডায়না। বাড়িতে আনন্দবাজার এলে প্রথমেই ঝাঁপিয়ে কমিক্স। বড়রা ভাবতো আমি জলজঙ্গল দেখি, আসলে আমি তো ডায়না। দেখি আর ভেতরে ভেতরে ঘেমে উঠি,
লক লক করে ওঠে চেরা জীব। তখনও জানি না কিন্তু পাতি জাঙ্গিয়াকে বিকিনি বলতে হয়। ওই 22 ইঞ্চি কোমর আর বন্য জীবন, শুশুকের পিঠে উঠে আধুনিক ডায়নার হুটোপুটি আমায় পাগল। কতবার স্বপ্নে অরণ্যদেবকে ডিলিট করে নিজেকে বসানো। এখন ভাবলে একা একা হাসি আর ভাবি, তুই আর বড় হবি কবে? বড় হবার জন্যে কোনো কোনো শর্ত লাগে? বুকের ওপর রাখা আড়াআড়ি লোভহীন হাত, নাকি বুঝে যাওয়া সবটাই স্বপ্নের প্রতারণা? যে কোনো আনন্দের আগে লাভ ক্ষতি মেপে নিতে শেখা। ডায়নাপ আমার, তোমার সুচালো স্তন আমায় বলেছে কিভাবে নরকের পথে নেমে যেতে হয়। সেখানে দাঁড়িয়ে থাকে বাতি হাতে আমার মেয়েরা, কিভাবে মেঘের সাথে উড়ে যেতে হয় দিন মাস পেরিয়ে বছর, কিভাবে নদীর সাথে সখ্যতা হলে কলার মান্দাস বেয়ে ফিরে আসে বেনে লখিন্দর। অরণ্যদেব, ডায়নার পাশ থেকে ঘষে ঘষে তুলেছি নিজেকে, তুমি থাকো। এতকাল পরে বুঝি সভ্যতা থেকে এতখানি দূরে কতখানি ভালোবাসা গাছে ও পাতায় ভাবা যায়। তৌফিক। What a beautiful poem you have to read, poet Soumit Basu. Really, it touches our heart. Now again, I'm going to Dilfuza Obidova. Now again, coming poetess Dilfuza Obidova to present her final poem today. Dilfuza Obidova. Yes. Please unmute your phone. My voice is visible. Yes, yes. Visible, audible, everything is clear. Please read. Read your poem. Unmute your phone. Dilfuza, unmute your phone. There is a network problem, so she is disconnected. When she will be connected, I will again give her floor. Now again, I am going to Lucia Cupertino from Italy. Lucia, do you have another poem? Unmute your phone. Lucia, unmute your phone. Yeah. We read an extra poem. Oh, sure, please. Directly the English version. Paraná River. When I leave, the river will remain. Will the river remain, Barbara? Will there be anything left to slake out thirst at the shore of this immensity? Something left for the algae, the carpinchos, the root of these trees that sing all along the Paraná? We sought depth in this water, in the depth of the river, a scar of mercury and poison, a siren adrift and lightless. Money rewards everything, transforms all, heals all, announces the poster of that company that mutilates memory, silences everything. But neither you nor I kept silence, Barbara. Thank you. Thank you very much for your beautiful poem. Now I am going to poet Miltiadis Dobas. Now again coming poet Miltiadis Dobas to present his another poem. Thank you so much. The title of my poem is The Elm Tree. Στελιά. Ωκεανού τα γέρι, μύρο που επέρεται, θάλασσα σαγιοκαίρι, που τ' άστρα χαίρεται. Συνάντηση συμβάντων, των όψεων της ζωής, χαμόγελο συμπάντων, στα μύχια της ψυχής. Βυθού τα στροπελέκι, οι λάμψεις της υγιής, τρίαινα είναι και πελέκι, της ρώτας της οργής. Μορφή του Ποσειδώνα, στα σπηλαδόρατα, πλατωνικού είναι χειμώνα, τα αποτυπώματα. Καράβι το Οδυσσέα, της θάλασσας πληγή, ταξίδι του Περσέα, σε σμέδουσα στη γη. Πέτρινες οι αποκρίσεις, χορός των δελφινιών, σημείωμα ιδεήσεις, στα άστρα των θεενών, στα άστρα των ηρείδων, στα πέρατα του νου,
ονειρικών αψίδων, λυτρώσεως ουρανού. Ψεγάδια θανασία των νεκρικών χωών, θλιμμένη οικεσία των άπορων θεών. Φωτιές οι συγκινήσεις, τον ήρωο πηγεμός, ελπίδα συναντήσεις, τα πύρου ονειρεμός. Γοργόνες μου μιλάνε, μου στέλνουνε φιλιά, τα ειδόνια σιωπάνε, στου ήλιου τη φτελιά. Thank you so much. Thank you very much, poet Miltiadis Ntovas, for your beautiful poem. Now I am inviting Dilfuza Obidova. Yes, now coming poetess Dilfuza Obidova to present her final poem. Thank you, but your voice is not clear for me. Just now, my short poem about our soldiers. Mardlar qo'riqlaydi vatanni. Qalbida shijoat, iymoni butun. Vatanim ishonchi vatan uchun ustun. Ularni keng dunyo tan oldi bugun. Mardlar qo'riqlaydi vatanni. Istiqlol dilbandi ey jasur o'g'lon. Doim vatan deya shu ko'ksing qalqon. Munosib farzand bo'lgin sen posbon. Mardlar qo'riqlaydi ona vatanni. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, Dilfuza Obidova, for your beautiful short poem. Now, finally, I am going to again poet Soumit Basu. Now, I am going to again poet Soumit Basu to present his last poem today. Thank you very much. থ্যাংক ইউ। অবচেতন। আমার বাবা জন্মেছিলেন দুটো হাত, দুটো পা ও একটি মাথা নিয়ে। আমার কোনো হাত নেই, কমজোরি দুটো পা আর মাথা সম্বল। হাতের অভাবে গায়ে গায়ে জুড়ে জুড়ে থাকি, অন্যের নির্দেশে চলি, মাথাটাকে কাজেই লাগাই না। আমার ছেলের হাত পা কোনোটাই নেই, থাকার মধ্যে শুধু মাথাটুকু। সারাদিন সেটুকু বিক্রি করে সংসার নির্বাহ করে। কখনো কখনো দিগন্ত পেরিয়ে চলে যায় শূন্যতার দিকে। আমার নাতি যখন জন্ম নেবে, শেষ সম্বল মাথাটুকুও থাকবে না তার, শুধু শরীর জুড়ে লিখে রাখা কতগুলো নাম। দিন মাস বছর কেটে যাবে মানুষ শব্দটা খুঁজে পেতে। যেদিন বৃষ্টি লেগে ঝরে যাবে গায়ের সমস্ত ট্যাটু, সে প্রতিবেশীদের ডেকে এনে বোঝাতে চাইবে তার দাদুর ও বাবার হাত পা, এমনকি সিদ্ধান্ত নেবার মতো একখানা গোটা মাথা ছিল। আমরা বংশ পরম্পরায় জন্মাই, হ্যামলিনের বাঁশিওয়ালার মতো সার দিয়ে দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে নেমে যাই সমুদ্রের জলে। তৌফিক। What a beautiful imaginary poem you have to read, poet Soumit Basu. Really, fantastic poem. Thank you very much for your beautiful poem. Now, finally, I am inviting poetess Lucia Cupertino. Now, coming poetess Lucia Cupertino to present her final poem today. Thank you. Yeah, directly in English. 3 seconds. 3 seconds, the gap between the edge and the precipice. I was telling you last night when I come out of my silence. How long is it since we have had a dialogue? Because talking, we do a lot of that, always with the fish hook in another sea. But I'd not finished telling you, and again a glass wall stood between us. Some duende was playing at imbalance. The world was his Rubik cube. He separated the sun from the light. On the same side he put a hitman, a girl, a gun, and all day long packed with that power that covers the city for so long now. He enjoyed the unfinished game. He played with us in the same way. We are two little blue squares he put away, brought close, put away.
3 seconds the gap between the edge and the precipice. I knew it, and you did too, but the duender or something else filled our eyes with fog. Thank you. Thank you, everybody. Thank you very much, Lucia Cupertino, for your beautiful poem you have to read again. Mr. Ashokananda Raivardhan has to written a symbolic poem by Soumit Basu. Thank you. Indrajit Bhattacharya has to written Fatafati Soumit. Ashokananda Raivardhan again written Soumit Basu. Thank you. Thank you very much for your beautiful poem. Professor Mir Abdul Razzaq has to written excellent thanks. Poet Shain Reza has to written Aha Soumit Kobita Kotha Bolche. Thank you very much for your beautiful comments, everyone. In the platform of Uddan Little Magazine, 104 number of episode is going on now. We have to reach the last moment. So finally, before we leave the studio, we are taking 3 poems. Number 1 poems from Mr. Miltiadis Dobas, another poem from Maria Belen, and last one from Dilfuza. Now coming poet Miltiadis Dobas to read out his final poem today. Thank you very much. Thank you so much. The title of my poem is Αυλαία. Αυλαία. Άλλοι γελούσαν, άλλοι έκλαιγαν. Όλος ο κόσμος, μια ζωή, δίχως παράθυρα στις άκρες. Οι φλόγες της καρδιάς, γελαστές ονειροπαγίδες, δίχως θες κι αύριο. Η φωνή μας υψώνεται πάνω από τα σύννεφα τα αιμάτινα. Τα σύννεφα που βάφτηκαν το ερυθρό, χαράματα και νύχτες περασμένες. Δίχως προφύλαξη, φωτιές ανάβουμε στις άπιες ρίζες. Με χαμόγελο και αντάμα με δάκρυ χαιρετούμε τους ήρωες. Τα όνειρα, παιδιά παράτολμα, μας ενθαρρύνουν στις ζωές μας δίχως τέλος. Κόκκινες λάμψεις μας χαρίζουν τη δικαίωση. Τα χάλκινα μαχαίρια περιμένουν την αυλαία. Thank you so much. Thank you very much, Miltiadis Dobas, for your beautiful last poem. Now I am inviting poetess Maria Belen Martire to present her last poem today. Thank you very much. Thank you so much, Toufiq. Leeré mi obra Maravilloso Error. Maravilloso error. Me hiciste creer que era mi culpa. Me hiciste creer que no tenía tiempo para hacer de nuestra relación un éxito. Me hiciste creer que no me interesabas y tenías que andar por la vida mendigando mi amor. Me hiciste creer. Me hiciste creer en la destrucción de tormentas invencibles en mi vida. Me hiciste creer que ella podría ser mejor que yo. Como si lo nuestro fuese una maldita competencia. A mi madre no le agradas, pero cumples el prototipo de chico perfecto. Así que supongo que todo será perdonado en tu vida. Aún no comprendo en qué momento juraste amor eterno hacia mí. Cuando recientemente, en la madrugada, me quedé en medio de la oscuridad abrumadora de la noche, esperando que dijeras el último te amo, o al menos que me necesitabas, o que me querías de vuelta en tu vida, que no había nadie más que yo, pero desapareciste. Desapareciste como un maldito cobarde, con la esencia de una niebla inexistente, producto de la injusticia de tu amor posesivo, y como caí ante la realidad de ese pedante amor. Merezco algo mejor, pero cada vez que el amor se presenta en mi vida, asumo que quizás esta vez podría ser el indicado para mí. Pero es una equivocación constante y un error sin medir. Creo que me he vuelto a equivocar contigo. ¿En qué pensaba al dedicarte mi amor en tiempo completo cuando no tenía tiempo para mi último suspiro del día? No valoraste nada. ¿En qué pensaba? Solo quiero un amor decente. Extraño los viejos tiempos en los que soñaba con el amor real, el amor de fantasía, amor hacia el príncipe que vendría a rescatarme. Extraño mi inocencia y el amor que acompañaba a esa niña inocente antes de destronar parte de su corazón, donde ella tuvo sola que recoger parte por parte y volverlo a unir. Y lo he vuelto a unir en tiempo récord para recibirte a ti. Y no lo has notado o no te ha interesado.
No sé en qué pensar al brindarte mi amor en tiempo completo. En mi interior deseaba que lucharas por nosotros. En mi interior deseaba que fueras distinto a los demás. Y una vez más, quien enfrentó la batalla fui yo. Deseo que sepas encontrar amor propio para tu vida. Y deseo no volver a equivocarme, porque, cariño, fuiste un maravilloso error. Thank you so much, Tufik. Thank you very much, poetess Maria Belen Martire, for your beautiful finishing. Now, finally, from Argentina, I am going to Uzbekistan. Now, coming poetess Dilfuza Obidova to present her last poem today. Thank you. Okay, my next poet about the autumn in Uzbek language. Kuz fasli. Ko'ring, to'kin faslimiz tarovati o'zgacha. Bog'larda g'arq pishgan noz-ne'mati o'zgacha. Mehnat, g'ayrat tufayli serob bizning dasturxon, kelgusi mavsum uchun javlon o'radi dehqon. Bozor, har xonadonda to'la olma anorlar, fayzli dala shu onda bizni o'ziga chorlar. Hosilimiz bo'ldi mo'l, bundan shodon dilimiz, yashnab borar o'ngu so'l, kuzdan xursand elimiz. Thank you very much. That's all. Thank you very much. Finally, Nahideh Sultani from Iran, she has to send me a message. She could not connect finally. Last moment she has tried, but she has to fail. Imen Melliti from Tunisia, she has also written a message. She could not join because her phone cannot connect it. We are really sorry এক্সকিউজ to মি say this. এক্সকিউজ মি আমরা শেষ হওয়ার আগে তৌফিকের একটা কবিতা শুনতে চাই, Thank you আমাদের very much. সঞ্চালক। Thank you very much, brother. Though I have no poetry, yes, I have one poetry. Yes, with your permission, my dear brother, poet Soumit Basu, now I am reciting one of my poem that is from my book. That book is jointly published. The name title of the book is The Magical Echo of Sound. In Bengali, Shabder Onkar. First of all, I am reading in my native language, that is Bengali. Mukhosh. মুখোশ পরে নিলাম গত রাতে, রাজা তুতেন খামেন সোনার মুখোশ পরে রাজ্য শাসন করেছেন। প্রিয়তমা নারী আনাকসেনামেনের বাহুডোরে যখন ছিলেন, তখনও মুখোশের আড়ালেই প্রকাশ করেছেন ভালোবাসার সকল সরল ধারাপাত। একটা নীল আকাশ আর মেঘবালিকার বাম হাত শক্ত করে ধরে সাগর পাড়ে দিতে যেয়ে এই মাছ দরিয়ায় হঠাৎ মনে হলো পেছনের অন্ধকার বুঝি চিনে ফেলেছে আমার ছায়া। আমিও রাজা তুতেন খামেনের মতো মুখোশ পরে আমার আনাক সেনামেনের বাম বাহু ধরে পাড়ি দিতে চাই সাগর আর অন্ধকারের অশুভ বিল্লির কণ্ঠস্বর। ফারাও রাজার মতো পিরামিডের হিমশীতল গুহায় রাত কাটাতে চাই না প্রভু। রাতের আকাশে তারার নাচন আর চাঁদের রোমাঞ্চকর আলোর বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে আমি আমার মেঘবালিকাকে নিয়ে অসমাপ্ত গল্পের শেষ দৃশ্য আঁকতে চাই। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। নাও ইন বাহ, ইংলিশ, খুব সুন্দর। thank you. Now in English, the title of the poem is The Mask. Last night I put on a mask, wearing a gold mask. The king Tutankhamen ruled the kingdom. Even when he took Anaxenamen, the beloved woman, to his arms, he used to express all the secrets of love behind the mask. A blue sky, and I was crossing the deep sea, holding the left hand of my beloved tightly. All on a sudden, it seemed to me that darkness at my back might recognize the shadow of mine. Me too, wearing a mask like Tutankhamen, holding the left arm of my Anaxenamen, want to cross the sea, and all the bad sign
of darkness. My lord, I don't want to spend night in the coolest chamber of pyramid, enjoying the dances of stars and waiting in the mysterious beams of moon. I want to finish my unfinished tale with the sweet company of my beloved. Thank you very much. Wow, fine, fine. Thank you very much. Poetry has no boundaries. The sky of poetry is one. And we believed. So we started our journey before 2 years and 6 months ago in the Little Magazine platform Uddan. Now we are completed our 104 number of episode again. Thank you very much. We will do it continuously because we love poetry, we believe in poetry, we feel poetry, we write poetry, and poetry is one symbol, one meaning, one thing, that is humanism. So all the poets around the world who lives, their languages are different, but their thinking thought are same. So we believe again the poetry can make the world is very beautiful, and the poetry can make this world like a rose garden. We believe it, we dream it. So finally, friends, we are going to finish this program today, but another program will come very soon. We will invite you, and more poems and the more and more poet will join there. Thank you very much. Good night. Have a good day. Good night. Bye Good bye. night. See you again. Thank you very much. Thank you so much. Night. Thank you.